প্রিয় দর্শক, ইউকে এবং ইউরোপের যেখানে বসে আমাদের আজকের অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন তাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এটিএন বাংলার আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ল অ্যান্ড জাস্টিস। পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি সাইফুদ্দিন খালেদ এবং আমার সাথে আছেন সলিসিটর অফ সুপ্রিম কোর্ট ইন ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস, মাই কলিগ Mr. Abul Kalam Muhammad Taher. Mr. Taher is also a barrister of the Honorable Society of Lincoln's Inn. However, the information, the answers we will be providing tonight will be in the capacity of a solicitor. Welcome to the show, Mr. Taher. Well, thank you. How are you today? I'm fine. Yourself? I'm fine, thank you. Of course, today is our first show, and of course, we will be trying to answer the inquiries the callers have, and also we will be discussing about issues in respect of immigration and other areas of law. So I believe that immigration is a frequently changing area of law, and we know that client as well as the professionals encounter problems of keeping themselves updated with the shows. And in respect of that, if you want to say a few words for my viewers, for our viewers, and in respect of the frequent change of immigration law. Yes, well, as you are well aware, and I'm sure the viewers are aware, from the applications that they do and trying to keep up with the immigration law is quite a complex and tiring task. But as lawyers, this is what we do as a profession, and we have to keep up with the law. Now, with the recent changes, with the new legislation that's come in, one would feel that most of our rights have been infringed on or restricted some sort of another, especially in terms of when we speak about the right of appeals. Now, more often than not, once an applicant submits an application, they expect that they would get a right of appeal before an independent immigration judge, so that they can actually orally request or at least put forward their submissions with the assistance of the representative, be it counsel or be it a solicitor or be it any other immigration advisor. However, this has been somewhat curtailed by the limitations of the appeal rights. Now, a lot of applicants would feel that their rights have been infringed on because they're not able to express a lot of things as you would be able to express it in court. On paper, you only read what's written. There is limited scope for expression, and that's where the problem lies. I think, I feel as a lawyer that they have restricted a lot of flexibility. But again, there's cases on evidential flexibility and whatnot that they put in. But I think to be able to be flexible and put forward your appeal or at least your case in person, there's a lot of emotions involved, a lot of details to facts, and you can answer questions or you can ask questions directly on the spot in able to clarify the issues. Whilst it's on paper, it's a long, cumbersome process. You submit the application, it may take 4 or 5 months, 6 months down the line for it to be dealt with, and once it's dealt with, more than not, they do not ask for further documents, and they will only conclude the application on the based on the evidence submitted. So I think yes, it has restricted a lot of flexibility in applications. Okay, I mean, of course, everybody would know that, but one thing I would like you to clarify for the benefit of our viewers, that in respect of the appeal rights, what triggers an appeal right? At what point of an immigration matter somebody can get an appeal right? Well, if you're talking about in respect of, for example, an in-country application, okay? For example, if I say somebody who's lived here for X amount of years, be it that they came here illegally or whether they have overstayed the visa, and they submitted a human rights application in order to regularize their stay in that aspect, then what happens is, of course, the caseworker or the Home Office on behalf of the Secretary of State, they take a decision on that application. Now what we're seeing is a lot of applications are being refused.
without an immigration decision. So a decision to, for example, remove somebody from the UK. That would constitute an immigration decision. And if an immigration decision isn't taken, then technically an application is solely refused and you would not get an appeal right in the circumstances. I hope that clarifies what you're trying to ask. In respect of the in respect of curtailing the appeal rights, of course we are well aware that there is a bill has been passed in the Parliament. Yes. And what's the update on that? The update is passed. I think you'd be able to put some input in respect of when it starts, but I don't think, to my knowledge, that there is a date as to when it will. No, there isn't any commence specific at the date. moment, The yeah. only thing is that they have passed the law. They have not given us the implementation date or Yes. the enactment date when it is going to start, and whether this will have a retrospective effect as well. So, say for example, if somebody make an application at the time, say for example now, where the law has been passed, but we do not know when it is coming into effect from, and somebody make an application now, at the time of the decision, if the law has come into effect, what would be the consequence for that applicant? Say that again. If Okay. the The applicant make an application Yeah. now, Yes. in time application, yeah, and at the time of the decision his leave expired, Yes. but the law has come into effect. So many clients are very worried about that. Then I am making an application believing that for any reason, if the application gets refused, I will have a right of appeal. But by the time we get a decision that from that point or from certain date, the bill will. Well, Yeah. that's yet to be seen, isn't it? I mean, one would expect when you submit the application that you are basing on the law as it is at the time of submitting the application. So you would expect your application to be considered under the same law, even if the law changes in the future, because you can't anticipate what changes may come about in the future. So in order to give certainty to an applicant or to an individual, I believe that should be the position of the law, where you submit the application and your application, be it 6 months down the line or 12 months down the line, it should be based on the law that was there at the time of the application. But with the new legal implementation, it is a very grey area at the moment as to what will happen. So, Yeah, particularly if they, of course, it would depend on whether the draft. I mean, we need to see the drafting of the actual implementation clause of the Yes. bill. So, if, for example, So if for they have a particular retrospective types effect, of application, if they say the retrospective effect, then of course, Then of regardless of the date of the application was in law in existence, they would not have a right of no, appeal. it would Then- be dealt with as Yeah. if the law is as it is, Yeah. even though the law was different at the date of application. In respect of course, they are saying that even though there is no right of appeal for any kind of application, either in country or overseas application, anti-glance application, there would be no rights of appeal at all. But of course, they are always saying that there will be, if there is human rights involved, we will have a right of appeal. In respect of the human rights being played for getting right of appeal, how and to what extent the human rights can be extended. So for example, somebody has an extended family member in this country and they have of course raised human rights issues in there. Most of the application of course attracts human rights issues, particularly because of the Article 8 being existence here. So I mean, to what extent do you think? So of course, they limit the usage of Article 8 in order to get a grounds for right of appeal, for Yeah. example. They'll most probably will limit it to immediate family. So that be it brother, sister, parents, children. Yeah. Anything beyond that will be considered as extended family, and therefore your human rights may not come into play to that extent. Of course, they've defined even family life as to who constitutes family life under Appendix the immigration FM. rule. Yes. So and that's limited again a lot of right of appeal, and that
clearly shows when people are making or people have made family visitor applications in the past, where they've considered their immediate, especially with cultural differences. For example, if you come from an ethnic background, for example, Bangladesh, you would consider your family members to be part of a wider family. So you would include your uncles, your cousin brothers, even to the extent that secondary generation siblings you would consider as your immediate family. But here they've actually defined it to somewhat a nuclear family where it's just your immediate family and that is it. For that reason, of course, there will be a lot of infringements, I believe. Yeah, and of people course, are already feeling the effects of that. it is, yes. It's having a serious impact on the ethnic minority communities here, because a lot of people have family members abroad they want to see for so many reasons that they are not able to travel back home. And again, when a family member is making an application, it's being refused, no appeal rights apart from human rights, and Yes. human right has to be, they have consolidated the human rights, and particularly Appendix FM, when this is came into effect from 9th of July 2012, they have even tried to make it so limited. They made it limited to wife and children. Mhm. So, I mean, even in respect of 2003 regulation, appeal rights regulation, where they considered family members as cousins, brothers, parents, of course, stepbrothers, stepmother, even brother-in-laws, and but they have abandoned all these and consolidated, restricted the Article 8, the scope of the Article 8, to limited to wife and children, and this is, of course, not somebody. All of the people are thinking that this is infringing their Article 8 rights. Of course, I mean, at the end of the day, I believe the draftsman obviously only put an Anglo-centric viewpoint on this whole draft for the bill. Had they considered that there is various definitions of the meaning of family life, taking the cultural differences from different countries, where extended families are actually accepted as immediate family members, and take the cultural differences between themselves, they would have seen that surely these changes in the immigration rules aren't catering for those people that want to come to the UK. And clearly, if somebody wants to come and visit their family members, for example, the emotional dependency between them could constitute, in my view, a very close family life. As an example, one might find in a family there isn't that close of a relationship between a child and a father, for example, but he is even more closer to his nephew. And in that scenario, of course, the emotional quality of that bond isn't often looked at because you're considered to be outside of the family remit. So in those circumstances, there will be a lot of dissatisfied clients. I would like to point out another issue, which is a quite pressing issue here, which is the new judgment, the Court of Appeal decision on the income threshold. How are you finding it? Well, it didn't come as so much of a surprise, but we were hopeful that the income threshold from 18,600 would be reduced, and I was hopeful that it may come in between the 15,000 to the 16,000 mark per annum. That, in my view, was in relation, for example, to the minimum income support level that one requires to be able to say that they can adequately maintain themselves. And I think that's a fair position to be in at. A lot of people are very hardworking individuals in the UK, doing jobs that other people would not readily accept to do. Now, they may be doing it for a lower wage, and it puts a lot of burden on them to be able to say, well, you're not doing a good enough job or earning a good enough income to be able to now
go and marry somebody from abroad, for example. Okay, and in our culture anyway, there is often a tendency to be able to go. I mean, it limits the choice on people, and the freedom to marry should be a freedom that anybody has to be able to go and do that wherever they should choose. Now, if you choose that, you got to choose it on the proviso that you've got enough income coming in, yeah. enough finance. Now, somebody on a meager wage, for example, is not going to be able to have that freedom. Now, it's a double barrel for them, where they're getting a lower wage and yet doing a job and good enough job for themselves, but not being able to make that choice of being able to marry outside somewhere else in a different country and being able to bring their wife and to enjoy family life here in the UK. So I think it's unfortunate, very unfortunate. No, one particular thing actually I find it very bizarre and of course very difficult for me to understand logically, which is the way they drafted the financial requirements provisions of the immigration rules and financial requirements provisions of the Appendix FM. Where they mentioned that, say for example, somebody's been in this country, somebody's been in an employment for 6 months, but for any particular reason, if your wages go down to a lower than the normal income, then they would calculate the lower level of the your amount sum as your standard income, and then multiply with 12 or whatever, where if it is weekly then 52, and that would be, say for example, somebody is earning £100,000 and for some reason he fell ill, or for some reason he couldn't go to his employment, and on that particular month or on that particular week probably he got at lower than the threshold, which is probably 1,500, Yes, yes. 50, and calculating the total income based on that lowest figure is so unreasonable, unrealistic, and definitely not logical. Of course. I mean, at the end of the day, if you earn a certain amount per month, as you've said, and then all of a sudden fall ill or take off holiday or unpaid leave, for example, and you submit that pay slip for that month as part of your 6 months pay slips as part of your application, then for them to take the minimum income on that level, yet when they can see that the applicant or the sponsor has been earning more than that, it is very bizarre. I think there has to be some sort of flexibility there. At the moment, the decision makers, the entry clearance officers aren't exercising any sort of flexibility. There isn't any. I don't know whether there is any. That's the thing. Now, there isn't any because of the fact that the actual law that was drafted was very specific as to how you're going to determine an application. So when it was drafted, I think there was some sort of lack in their consideration of flexibility in this regard. I found it more bizarre in other aspect of Appendix FM, because we deal with Appendix FM almost every day, where they're saying if somebody's income does not correspond with their bank statements, and what they are trying to, I mean, I found it very seriously more bizarre, where they're saying that whatever amount is stated in the bank statement or deposited in the bank statement, they would consider this as the gross income, not the net income. I mean, and then consider it as gross income and then multiply whatever or totally up and then sum it up and then say this is your income. And how do you justify this? I mean, although 18,600 is probably not there, and just because it's not corresponded, and then now you are saying that this is your total income based on the gross figure in the statement. Well, of course, you've got to understand it from the Home Office's point of view. For example, they're trying to standardize or uniformize. Okay, I'm sorry, I'm being informed that it's a break time, and then we'll have to carry on our discussion after the break. প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন ATN বাংলার আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান Law and Justice. It's time to take a commercial break. We'll be right back after the break. Until then, please
Stay with us. Not only প্রিয় দর্শক, বিরতির পর আপনাদেরকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি। আপনারা দেখছেন এটিএন বাংলার আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ল অ্যান্ড জাস্টিস। পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি সাইফুদ্দিন খালেদ, এবং আমার সাথে আছেন কমিউনিটির পরিচিত ব্যক্তিত্ব, সলিসিটর অফ সুপ্রিম কোর্ট ইন ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস, মিস্টার আবুল কালাম মোহাম্মদ তাহের। Mr. Tahir, we were of course discussing about, I believe the viewers will have the numbers to call now, so in the screen. So if you want to call, if you have any issues, if you have any inquiries, do call us. We will definitely try to answer your call accordingly. Mr. Tahir, we were discussing about Appendix FM. This is of course and the bizarre way of conducting Appendix FM applications. And you definitely mentioned that even the immigration officers and clearance officers do not seem to have any discretion at all, although they see from the face of an application that it does not go with the spirit of the immigration rules, but there is for literal meaning of the immigration rules preventing somebody to get a positive result, particularly in respect of the income. So if you can continue. And then, of course, we will be answering our callers. Yeah, as I was saying, the taking the minimum income from a 6-month span of pay slips, for example, there could be a lot of reasons as to why somebody hasn't been able to earn a certain income within that period. Now, there isn't that flexibility there, and I think there ought to be that flexibility. Whether the flexibility then comes, having done some sort of case law and it's going up to the Court of Appeal, for example, and then moving up further up the legal system, and then there comes a call for a change in the law. Until that happens, obviously, it will be done accordingly as it is being currently done, and which will, of course, restrict a lot of people's applications and their ability to actually submit the application for a fruitful outcome. Yes. One other thing I wanted to ask you, this is quite nowadays, recently we have lots of clients making inquiries, getting decisions, and of course some of the clients leave being curtailed due to the particular English language test certificate is provided to the Home Office, which is TUEC. And you would know that the TUEC certificate, the Home Office found that there's some irregularities by the awarding body, and for that reason, even I have seen somebody made an application long time ago. They've got Tier 2 application granted. They're on work permit. They're working. They're earning income, paying their taxes. Long time ago, their immigration Tier 2 application was successful, and now all of a sudden is receiving a letter saying that, in a generic form of letter, saying that we have found out there's irregularities in respect of you obtaining your TUEC certificate, and there is no even appeal right because they're saying that you have used deception to obtain your leave. How do you encounter, or how do you deal with these issues like this? Firstly, I think what the Home Office are currently trying to do is paint everybody with the same paintbrush. Now, I think that's a very dangerous thing to do, because I don't think they've made enough investigations or have the resources to make enough investigations to actually determine where the irregularities have happened. So it could be that one student may have or one awarding body or one institution may have done some sort of irregularity. Yeah. If I may point out, sorry to interrupt, if I may, I have not seen any specific, those immigration decisions where the specific and no specific evidence against any individual. Well, this is what I'm so saying. Many of the clients said, we gave our interview, we gave our test properly, we did our test, everything properly, and we are receiving this letter. Why? And nobody is there to answer apart from you lodging a there is no review. explanation given, and that's the hard part to digest, especially for a client who's been accused of the same, okay? Because they're not being specific as to how it came about
or what are the allegations against them specifically or as an individual. Again, like I said, they're painting them with the same paintbrush for all of them, and it's quite unfair and discriminatory to some effect. I believe that if they had the resources and if they did the correct investigation, then the bad apples from the crop should be taken out, and those who have legitimately sat those tests and legitimately have conducted and passed the examinations ought to be able to keep their certificates because they've moved on with life. And especially it's hurtful for those who have moved on categories and moved on for a few years, and now to be recalled upon those suspicions, I think is quite unacceptable in this And manner. what is the legal remedy to challenge the decision? Well, if there is no appeal rights, the only legal remedy that I can see or foresee is to go for judicial review. It's in quite the expensive, circumstance. that's another problem. But again, to put right what in an applicant's point of view was correct in the first place, why should he go through all that litigation process? But yes, again, if it's, I mean, some people aren't able to fund those litigation process, and some, even if they are able to fund it, don't want to go through all the hassle, all the procedure in order to get to where they are. Of course, if they were to win their case, then there can be applications made for cost orders in order to reimburse themselves with the actual expenses that have been made. But again, there is a lot of detailed calculation in that respect. It's not always that you will get a cost order awarded in your favor. And in respect of lodging a judicial review and being curtailed, cancelled. It's not actually curtailed, because if it was curtailed, probably there would have been appeal right. Yeah. But it's completely cancelled because using the word deception. And the implication is that so many people are losing their jobs. So many families, their dependents involved, children involved, they're having impacts in their education as well, and dependents are being deprived of, because so for example, a TFO student probably has his wife or partner or husband as a dependent had a right to work. They would be deprived of getting the employment right. The employer would deny or employer would reject them from employment, and then you lodge an appeal, judicial review, takes some time, probably 6 months down the line, and this whole financial implication, stress, and of course you might get a cost order, but again, to establish your case, first you would need to invest a lot. Of course. You need to go to a good lawyer to put forward your case. So how do you, justify this? Yeah. Well, there is no justification in this. I've got a caller on the line. Let's see. I believe the callers have got now our number to call. So let me see the first caller, and then I will get back to you, Mr. Tahir. Let me see who is on the line. Hello, caller. Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম সালাম আসসালামু আলাইকুম Assalamu alaikum, bhaiya. খালিদ ভাই আমার প্রশ্ন ছিল আমি এই দেশে আছি ডিসক্রিশনারি লিভে যে তো ডিসক্রিশনারি লিভে আর কি আপনার discretionary leave to remain, yes. Yeah. এটা আবার এক্সটেনশন করে 3 বছর চলতেছে তো এখন আমার ছেলের বয়স মনে করেন 19 হয়ে গেছে আর কি তো আর মেয়ের বয়স আপনার 16 তখন সেই ক্ষেত্রে যে আমার ছেলে 19 হয়ে গেছে তো আমার আগামী বছর শেষ হবে 6 বছর তখন আমি যখন আইএলআর এর জন্য অ্যাপ্লিকেশন করব এটা কি এফেক্ট করবে নাকি আমি জানতে চাচ্ছিলাম। আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, আপনার ছেলেরও তো 6 বছর হয়ে গেছে, তাই না? জি সেম হবে আমাদের। ওকে, বাট সে বাই দ্য টাইম 6 ইয়ার্স হয় তখন সে হয়ে যাবে ওভার 18 হয়ে যাবে। জি। তো আপনার এটার জন্য আপনার অ্যাপ্লিকেশন কনসিডারেশনে আপনার এবং আপনার বাচ্চাদের অ্যাপ্লিকেশন কনসিডারেশনে কোনো প্রবলেম হবে কিনা, এটাই তো? জি 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 এটাই। আর কোনো প্রশ্ন ভাইজান? জি না এটাই। ওকে, আপনি টেলিভিশন দেখতে থাকুন, আমরা ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করব। থ্যাংক ইউ মিস্টার তাহের। Yes. Well, correct me if I'm wrong. He said he's got 3 years discretionary leave. Yeah. Yes. And then he's applied for another 3 years. He's going to apply next year. He's going to apply. He's going to apply next year. So he's not in the process of applying for ILR. or No, anything but like by that. the time one of his children will Well, ultimately,
one of his child is already over the age of 18, Yeah. isn't it? He's gonna be 19 So probably. 19, and the other one, but at the time of application, if himself, for example, any children that are dependent on him being under 18, he can put on the same application and they should be granted the same sort of leave as he will be granted. In respect to anybody that is over the age of 18, they'll have to make an individual application in my view. Yeah, would that, I mean, would that have any adverse impact for his child being over 18? Well, at it the time? shouldn't do. It shouldn't do as long as they show that they're still emotionally involved within the same family life, for example, and somewhat dependent, even though they're over the age of Yeah. 18. Then I don't think. ওকে অফ কোর্স ভাই যিনি আপনি প্রশ্ন করেছিলেন ভেরি ভেরি ক্লিয়ার আপনার যে বাচ্চা 18 হয়ে যাবে 18 এর উপরে হয়ে যাবে তার জন্য আলাদা অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে বা উই ডু নট থিঙ্ক দ্যাট আপনার এটার জন্য কোনো অ্যাডভার্স ইম্প্যাক্ট হবে আপনার বিকজ আপনি আপনার যে বাচ্চা 18 নিচে এবং যে বাচ্চা 18 উপরে হবে সবাই তো 6 ইয়ার্স ডিসক্রিশনারি লিভ টু রিমেইন কমপ্লিট করবেন এবং যেহেতু 6 ইয়ার্স ডিসক্রিশনারি লিভ টু রিমেইন সবাই কমপ্লিট করতেছেন ইট ডাজন্ট ম্যাটার হাউ মেনি অ্যাপ্লিকেশনস ইউ আর মেকিং জাস্ট বিকজ 18 উপরে যিনি উনি তো একটা অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে সেপারেটলি বাট ডিসিশন মেকিংয়ের ক্ষেত্রে এটা ইম্প্যাক্ট করবে না বা ডিসিশন মেকিংয়ের ক্ষেত্রে এটা কোনো আপনার বিপক্ষে যাওয়ার মতো আমরা কোনো কিছু দেখি না উইল গো টু দ্য নেক্সট কলার অফ দ্য শো লেটস সি হু ইজ অন দ্য লাইন হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম জি ভাই আমি কি বাংলায় না ইংলিশ বলবো কোনটা বলবো? না না বাংলা মাতো অসুবিধা নাই বাংলা শুদ্ধ ভাষায় মারতে পারবা সিলেটি ভাষায় মারতে পারবা কোনো অসুবিধা নাই সরি আছি আমরা আসলে ইংলিশে মারতে লইছি বাট এর মানে একটা না যে আমরা বাংলা আমরা তো বাংলাদেশি চ্যানেল এবং অফ কোর্স উই উইল ইন্ডিপেন্ডেন্ট টু রিমেইন আছে। জি হোকা তো আমি আমার ওই ওয়াইফ আনবো আর কি। তো ওয়াইফ আনতে হলে বাংলাদেশ থেকে আমার তো 18,600 পাউন্ড স্যালারি দেখাতে হবে। দ্যাটস ফাইন। তো ইংলিশ রিকোয়ারমেন্ট কি? বাংলাদেশে তো আমি যদি জানি A1 বা ISOL এটা নাই। ইংলিশ দিয়ে আসতে হলে কি জিনিসটা লাগবে? কি IELTS লাগবে নাকি সামথিং? ওকে আর কোনো কিছু এটাই ব্যাপার। থ্যাংক ইউ। তা ইংলিশ ছাড়া আর কোনো আপনার কি ফাইন্যান্সিয়াল কোনো প্রশ্ন ছিল আমি পুরো শুনতে পাই নাই আপনাকে 18,600 পাউন্ড স্যালারি দেখাচ্ছি। দ্যাটস ফাইন। 6 মাস স্টেটমেন্ট দেখাবো। থ্যাংক ইউ ঠিক আছে। এখন ওই আমার ইংলিশ রিকোয়ারমেন্ট বাংলাদেশ English- থেকে মানে আর কিছু লাগবে ওয়াইফের? ওকে থ্যাংক ইউ আপনার ওয়াইফের ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট কোনটা লাগবে বাংলাদেশ থেকে অ্যান্টি ক্লিয়ারেন্স আর কি কি ডকুমেন্টস লাগবে বাংলাদেশ থেকে? ও ডকুমেন্টস কি কি লাগবে তাহলে তো আপনার প্রশ্ন দুইটা হয়ে গেছে ডকুমেন্টসের জন্য অবশ্য বেশি লম্বা ডকুমেন্ট বাট আমরা ট্রাই করব আপনাকে ভেরি কনসলিডেট একটা ফর্ম অফ লিস্ট অফ ডকুমেন্টস বলে দেওয়ার জন্য মিস্টার তাহের থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওকে No problem. In respect of the application, the দরখাস্ত করার লাগে যে ইংলিশ যে ল্যাঙ্গুয়েজটা লাগবে A1 level ইংলিশ পাস করে নিলে দ্যাট সার্টিফিকেট উইথ আপনার যে সার্টিফিকেট আছে মার্ক ট্রান্সক্রিপ্ট আছে যেটা যে ওগুলা দিবা লগে ওকে অ্যান্ড বাদ বাকি মনে করিল যেটা আপনি ওদেশ থেকে ফাটাইবা পে স্লিপ ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট যে 6 মাসে আপনি তো হইলা 18,600 আছে আপনার ইনকাম এর উপরে আপনি লগেও দিবা which is optional, I believe still at the moment is a letter of employment, confirmation of employment, যে কত ঘন্টা করা কতদিন ধরে কন্ট্রাক্ট অফ এমপ্লয়মেন্ট অপশনাল বাট লেটার অফ এমপ্লয়মেন্ট letter of employment has that been changed? Okay, fair enough. The contract of employment তো দিবা যদি এটা optional আছে but letter confirming your employment যে কতদিন কাম করা কত ঘন্টা pay কতদিন ধরে পাইরা অনলাইন কনফার্মেশন দিয়ে আরও দুই একটা পয়েন্ট আছে কনফার্মেশন দিয়ে আপনার লোকে দিবা এবং বাংলাদেশে অফকোর্স মেডিকেল সার্টিফিকেট যে টিবি টেস্টও লাগিয়ে দিবা এবং ম্যারেজ সার্টিফিকেট বোথ ইংলিশ অ্যান্ড দ্য বাঙালি নিকানামা হিল সাবমিট দোজ অ্যান্ড অ্যাকোমোডেশন ডকুমেন্টস তো থেকে আর দিবা যে অ্যাডিকুয়েট অ্যাকোমোডেশন এই দেশে আছে ওকে এভিডেন্স অফ কন্ট্যাক্ট বিটুইন যে আপনারা যে বিটুইন হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ আগুলো দিবা Okay, thank you. Of course, it's very clear from what Mr. Tahir said যে আপনি যখন অ্যাপ্লিকেশন আপনি করবেন আপনার ওয়াইফের অ্যাপেন্ডিক্স ওতে যে অ্যাওয়ার্ডিং বডিগুলো আছে ওই অ্যাপেন্ডিক্স ওর অ্যাওয়ার্ডিং বডি থেকে যে কোনো IELTS শুধু না আরও অনেক অ্যাওয়ার্ডিং বডি আছে ট্রিনিটি প্রবেবলি আছে তারপরে সিটিএন গিল্ডসও আছে ক্যামব্রিজ ইসল আছে পিয়ারসন আছে ওগুলো অ্যাপেন্ডিক্স ওতে যে লিস্টগুলো আছে ওই লিস্টে যে কোনো একটা থেকে
A1 level English language test. আর requirements in terms of the list of documents Mr. তাহের ক্লিয়ারলি বলে দিয়েছেন, এবং এটা আপনার ম্যারেজ ডকুমেন্ট থাকবে, আপনার কমিউনিকেশন ডকুমেন্টস থাকবে, আপনার কিভাবে একজন আরেকজনের সাথে কমিউনিকেট করতেছেন, ইভেন পয়সা যদি পাঠান রেমিটেন্স স্লিপস লাগবে, স্পেসিফিক এভিডেন্স লাগবে ইন টার্মস অফ ইউর ফাইন্যান্স, যে আপনার পে স্লিপ, ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্টস, 6 মাসের পে স্লিপ, 6 মাসের ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট, এমপ্লয়মেন্ট লেটারের ক্ষেত্রে একটা কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে আমার এমপ্লয়ারদের সাথে অথবা অ্যাকাউন্টেন্টদের সাথে একটা ডিসএগ্রিমেন্ট চলে আসে। এমপ্লয়ারদেরকে যখন আমরা বলি যে স্পেসিফিক ইনফরমেশনগুলো ওই লেটারের মধ্যে থাকতে হবে, তখন সবাই বলে না আমরা তো 10 বছর তাকে দিয়া আর এই সলিসিটার সব আপনিই তাকে তামাতে। সো ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট ফর আস টু কনভিন্স, বাট স্পেসিফিক ইনফরমেশন যদি, যেমন একটা স্পেসিফিক ইনফরমেশন আছে যে অ্যানুয়াল ইনকাম দিতে হইব, অ্যানুয়াল স্যালারি হতো, এখানে আমরা যদি উইকলি স্যালারি দিলেন, দ্যাট মাইট বি অ্যান ইস্যু দ্যাট ইউ ডিড নট স্পেসিফাই annual salary. So and from when you are receiving this kind of salary, so specific information দিতে হবে। এই জন্য আমি বলবো যে nowadays appendix FM application either in country or overseas application, I would really suggest that you do need, unless you are really equipped, well equipped professional, I would say you would need to seek professional advice from a qualified lawyer. In respect of other list, as he mentioned that আপনার অ্যাকোমোডেশনের ডকুমেন্টস লাগবে, আপনার প্রপার্টি ইন্সপেকশন রিপোর্ট লাগবে, তারপরে সবচেয়ে বেশি আরেকটা জিনিস সবাই মিস্টেক করে, যেটা হইতেছে সবাই মিস্টেক করে যে এই তার বাংলাদেশে যে উনি এই দেশের নাগরিক যিনি, উনি গেছেন গিয়ে বিয়ে করছেন, এটার যে পাসপোর্টের মধ্যে স্টাম্প যে বাংলাদেশে গেছেন এজ এ প্রুফ হিসাবে এন্ট্রি, এটা কিন্তু দিতে হবে, আদারওয়াইজ অ্যাপ্লিকেশন তারা বুঝতে পারবে না যে আসলে আপনি বাংলাদেশে গিয়ে ম্যারেজ কন্ডাক্ট করছেন কিনা। এনিওয়ে, প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন এটিএন বাংলার আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ল অ্যান্ড জাস্টিস। It's time to take another commercial break. We'll be right back after the break. Until then, please stay with us. প্রিয় দর্শক, বিরতির পর আপনাদেরকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি। আপনারা দেখছেন এটিএন বাংলার আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ল অ্যান্ড জাস্টিস। During the program, as usual, we will be taking your calls. We will be discussing about issues that matters to you. In response to your calls, the answers will be informative, generic, and suggestive only. Therefore, before you act on the information you receive, please do seek independent legal advice from an independent lawyer. This relates to each and every call you make, each and every answer you receive throughout this program, from the beginning to the end. প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন এটিএন বাংলার আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ল অ্যান্ড জাস্টিস। পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে এজ ইউজুয়াল আপনাদের সাথে আছে আমি সাইফুদ্দিন খালেদ, এবং আমার সাথে আছেন মিস্টার আবুল কালাম মোহাম্মদ তাহের। মিস্টার তাহের is a solicitor and also a barrister of the Honorable Society of Lincoln's Inn. However, the answers, the information he will be giving tonight will be in the capacity of a solicitor. Mr. Taher, we had some calls, of course. One of the calls was about Appendix FM application. The Appendix FM is, and we have talked about it to a great length, and we also talked about two issues, which is a pressing issue for particularly for students and point-based system migrants. One other particular issue I would like to discuss with you, which is the old cases legacy. What's happening with that? Well, the Home Office seem to wake up every now and then. That's how I would put it as a lay person. But what they in essence are doing is they're opening up departments and then obviously trying to conclude these files that have been in the backlog of their system. Now, what I believe is when they lose their resources, they then move the staff around, and therefore these correspondences are then not returned or responded to or acknowledged in that matter. There is still legacy cases pending which now currently are receiving some treatment. We've received a lot of letters through the post from the Liverpool department, for example, stating that they've got an older live cases unit which is being set up. They're asking for further documents, for example, photos, or if you've had a change of circumstance, if you've got dependents. For example, some clients have made cases many years ago. Now they want up-to-date information to see whether they've formed separate family lives, whether they've got married, whether they've had
children born to them, etc. So forth. Some of them are quite repetitive, so it would be like one client we got in particular, we've sent 3 responses, same format with a different date over the last 3 or 4 years. And all they're asking is further photos and whether they have any dependents, and you respond to them and you hear nothing from them. Hopefully some of these cases are trickling through. Some of these cases they're concluding with a positive result. A lot of them, for example, people have stated that they want to reconsider cases that have finished, for example, then they're refusing those applications, say we've reconsidered those and there is no further merits in the case. I've got some interesting observation on legacy cases. I will have to, I will actually discuss about it, but I've got a caller on the line. Let's see who is on the line now. Hello, caller. Assalamu alaikum. হ্যালো, সালাম আলাইকুম ভাই। Assalamu alaikum, bhaiya. Walaikum salam. ভাই আমি একটা জিনিস জানতে চাইলাম, আমার ওয়াইফের যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট লাগে অ্যাপ্লাই করতাম, লাইফ ইন থেকে পাস করছো, B1 পাস করতে পারছেন, আবার পরীক্ষা দিয়ে স্পিকিং গোল লাগে 75% পাওয়া লাগে, 45% পাইছেন। জি। এখন মানে অ্যাপ্লিকেশন করার সময় আছে, হুম। এখন মানে কিতা করা যায়, মানে B1 ছাড়া অ্যাপ্লাই করলে ইন্ডিভিজুয়াল লাগে অ্যাপ্লাই করা যাইব নি না B1 লাগবো? Okay, আপনি একটু লাইনে থাকো. Do you want to ask him any question? No, B1, what about life in the UK has she Life in passed the that? UK টেস্ট করলিছেন নি? যে লাইফ ইন থেকে পাস করছেন। B1 পাস করতে পারেন। লাইফ ইন Just দ্য B1. ইউকে টেস্ট যে পাস করছেন দেন B1 পাস করতে পারেন। B1 ইজ নট, B1 এটা লেভেল, B1 লেভেল ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট পাস করতে আর কি। এটা একটু সারপ্রাইজ লাগে, বাট চেষ্টা করলে হয়তো পারবা। বাট আপনার কোয়েশ্চনটা হইল যে B1 ছাড়া অ্যাপ্লিকেশন করা যাইব নি বা করলে কি হইব না কিতা? B1 ছাড়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট লাগে অ্যাপ্লাই করা যাইব। কবে আপনার লিভ 2 শেষ? years. 2 years or leave actually under the old rule. নেক্সট মান্থ, মানে Next 2 month, বছর তাহলে হয়ে যায়। পুরানা রুলে নাই নাকি? Yes. ওকে জনাব, টেলিভিশন দেখতে থাকো, আমরা ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করবো। আর কিছু আছে নি আপনার জিজ্ঞাসা? He's gone. Okay. Do you want to answer that? Well, আপনার ওয়াইফে যদি B1 ফার্স্ট না করিয়া তখন তো B1 ইজ এ রিকোয়ারমেন্ট যে দরকার করার। লাইফ ইন দ্য ইউকে যখন পাস করি লইছন দেন ইনডেফিনিট লিভের লাগে এপ্লাই করলে তারা মোস্ট প্রবলি একটা রিফিউজ করি লইব। ওকে, কারণ ইটস এ ম্যান্ডেটরি রিকোয়ারমেন্ট যে B1 পাস করা। আপনি এই জায়গাত ফার্দার লিভের লাগি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন, যে ওটাও বুঝাইয়া যে আমার ওয়াইফে অথবা অ্যাপ্লিকেন্ট যে করবা যে আমি এখন পর্যন্ত B1 পাস করতে পারছি না, তারা অবশ্যই আপনারে এক্সটেনশন অফ লিভ দিব। বাট দের একটা প্রবলেম আছে একটার মাঝে, উইচ হ্যাভ ইনভেজেস, যে আপনারা অ্যাপ্লিকেশন এক্সটেনশন করাত গিয়ে আনলে আপনারা লিভ দিব, ফর এক্সাম্পল ফর ফার্দার ফিউ মান্থস, 2.5 years আই থিঙ্ক। আপনারা নয়া রুলের আন্ডারে ফেলাই দিব। নয়া রুলের আন্ডারে ফেলাইলে আপনার এখন সেটেলমেন্ট পাইতে গিয়ে আপনি 10 year রুটের মাধ্যমে গিয়ে আরও 10 বছর লাগে আপনি সেটেলমেন্ট অ্যাচিভ করার। সো ও ডর। আদারওয়াইজ আপনার টাইম মতো অ্যাপ্লিকেশন করলে তারা এক্সপ্লেনেশন দিলে আপনার ফার্দার লিভ দিব, কোনো অসুবিধা নাই। যে সময় ফাস্ট করবা, এখন আপনার প্রশ্ন হইতে পারে যে ফাস্ট করিলেইলে আমি এখন ইনডেফিনেট লিভের লাগে অ্যাপ্লিকেশন দিলেইতাম পারিনি, ওই সময় আসলে জনাব দিতে পারেন না, কারণ ও কারণে 10 year রুটও গিয়ে আনলে আপনি ও 10 year ফুলফিল করিয়া আনলে আপনি গিয়া বাদে অ্যাপ্লিকেশন জমা দেওয়া। সো উচিত হবো যদি পারেন আর সময় থাকে স্টিল চেষ্টা করতা না, ইভেন আমি কই অ্যাপ্লিকেশন ছাড়ার পরেও যদি আপনি ফাঁস করতে পারেন তো ফাঁস করিয়া কুইকলি দিলেই বা আর কি। অ্যাপ্লিকেশনের ডিসিশন ইনডিটারমিনেট লিভ টু রিমেইন আর অ্যাপ্লিকেশন কিন্তু এখন বাকি কিছু সময় লাগে, 6 মাস সময় লাগে, দেখার সময় লাগে। বাট এটা স্টিল রিস্কি আছে, কারণ আপনার সারার লগে যদি দেখা যায় ডিসিশনটা আই হয় তা আপনি মুসিবতে পড়ে যাবেন। থ্যাংক ইউ মিস্টার তাহের। আশা করি প্রিয় দর্শক আপনি যিনি প্রশ্ন করেছিলেন আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন। উইল গো টু দ্য নেক্সট কলার অফ দ্য শো। লেটস সি হু ইজ অন দ্য লাইন। হ্যালো কলার, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যালো। হ্যালো, ইয়েস সিস্টার। জি খোকা। জি জি, আমার দুইটা কোয়েকশন আছে। জি খোকা। যে আমি ফোনটা রাখার পরে আপনি আমার উত্তরটা দিবেন। ফোন রাখার বাদেও আমরা উত্তর দেব ইনশাআল্লাহ খোকা। ঠিক আছে। জি, আমার দুইটা কোয়েকশন। একটা কোয়েকশন আছে, আমার বোনের জামাই উনি ডিসেবিলিটি লিভিং অ্যালাউন্স পায়, ওই যে হাই যেটা এইটা পাইতেছে উনি, তার মধ্যে ক্যান্সার আছে, ক্যান্সার হওয়ার পরে তারা অনেক চিকিৎসা করার পরে উনি পাইতেছে। আমি কথাটা বুঝতাম পারি না বোন, আপনি একটু আস্তে হোক। হাইলি স্কিল মাইগ্রেন্টে পাইছেন নি নাকি তা বুঝছি না কথা। না, উনি ওই যে
ক্যান্সার ছিল, পায়ের মধ্যে ক্যান্সার ছিল। Did you get that? জি জিনা হেব্বার খুব হওয়ার কাছে পরে ওই যে উনার আচ্ছা sorry disability living allowance Yeah. is it? ডিসেবিলিটি অ্যালাউন্স পায়, disability living allowance Higher rate. okay হায়ার রেট। Higher rate. যে উনি ওকার দেশে গিয়ে বিয়ে হয়ে আসছে কি উনি কি উনার ওয়াইফে অ্যালাউন্স পায় পাওয়ার পরে আনতে পারবে, আচ্ছা application করতে তাই পারবে। তানোর ওয়াইফ কোন ওইটা জায়গা successful হবে তানোর ওয়াইফ কোন জায়গা ওদের শোনি না বাংলাদেশও না বাংলাদেশে। ও আচ্ছা তাই ম্যারেজ করলি শুননি হ্যাঁ বাংলাদেশে মেয়ে ওকে সো তাইনোর ও ইনকাম দিয়া ডিসেবিলিটি লিভিং অ্যালাউন্স দিয়া তাইন আনতে পারবানি ওটা তো প্রশ্ন নাকি তা জি জি ওকে তাইনোর ডিসেবিলিটি লিভিং অ্যালাউন্সের আমার একটু অ্যামাউন্টটা হইতে পারবানি বা আর কোনো বেনিফিট পাইনি তাইন অ্যামাউন্টটা কত 800 nearly more than 800 মোর দেন 800 এ মান্থ নি জি না ইয়েস মান্থ ওকে About 200 ওকে pound a week. ওকে আর আমার আমরা- একটা কোয়েকশন নো প্রবলেম কইবা আপনি তার মানে ধরিয়ে নিতাম পারি আমরা 200 পাউন্ড এ উইক আচ্ছা এনিওয়ে এরপরে আর তো তাইনোর হাউজিং বেনিফিট টেনিফিট এটা ফুল ফাইন নি তাইন কাউন্সিল ট্যাক্স বেনিফিট ফুল পাইছেন উনি। অলরাইট থ্যাংক ইউ খোকা এখন নেক্সট কোয়েশ্চন নেক্সট কোয়েকশন আমার ভাই একজন ডিসক্রিপশনের লিস্ট ওই পাইছেন লেগাছে মাধ্যমে 3 বছরের ওকে যে উনি তো দেশম তো উনি যে অ্যাসাইলাম আছেন বাংলাদেশে রাজতে আসতে চাই কিন্তু দেশে কোনো সময় যাইতে আইতে পারবেন ও না। আচ্ছা আচ্ছা ডিসকাশন লিপ্ট অত তো উনি- চলাকালীন অবস্থা জি। 3 বছরের পাইছুন নি 3 বছরে পাইছেন। ওকে বইন আর কোনো প্রশ্ন আছে এটা বুঝিলিছি আমরা আর কোনো প্রশ্ন আছে জি না ওই বলতেছি উনি যে দেশে পয়সা পাঠাইতেছে ওই যে সব কাজ করতেছে পার্মানেন্ট জব করতে বাদ দেশে পয়সা পাঠাইতেছে কোনো ওইখানে সেভিং নাই যখন তিনি 3 বছর অ্যাপ্লিকেশন করবেন তখন কি ওনার কোনো সমস্যা হইবে না হইবে সমস্যা হইব না কিনা? জানতে আচ্ছা চাই। আচ্ছা আচ্ছা ওকে ঠিক আছে বুঝতাম পারছি আর কোনো প্রশ্ন ওকে জি না আসসালামু আলাইকুম। ওকে ওকে থ্যাংক ইউ তাইন বইনে কইছেন যে তাইন একটু শান্তি হইয়া আনলে টেলিফোন রাখার বাদে এর বাদে আমরা আনসারটা দিতাম সো অফকোর্স ইটস অ্যাবাউট ডিসক্রিপশনাল টু রিমেইন অর বাট লেগেসি যারা ম্যাক্সিমাম 99% legacy cases are actually who person যারা failed asylum seekers so of course অনেকেও এটা ধারণা থাকে যে asylum seeker হল যখন অ্যাসাইলাম করিয়া এর পরে লেগেসির মাধ্যমে 3 years ডিসকাশন লিভ টু রিমেইন পাইছে না বাংলাদেশও গেলে কি তাই এটা প্রবলেম হইব নি বাংলাদেশের লগে কানেকশন রাখলে কোনো প্রবলেম হয়নি সেন্ডিং মানি ইয়া তো আমি সেকেন্ড কোয়েশ্চনটা কইয়ার আর কি আনসার দিলে ভালো লাগে এরপরে ফার্স্ট কোয়েশ্চন তো আনসার গো অন Okay. Asylum is that application course on. Okay. Of course, দেখাইছুন যে দেশে যাইতে পারতা না যে কোনো ক্ষেত্রে আর এগু অনেক বছর আগে হরসন গতিকে তো এগু লেগেসির আপনার লেগেসির আন্ডারে পাইছে But they did not accept it anyway. এগু তো রিফিউজ করি লাইছে ফয়লা বাট আপনারা যে জায়গাতে রিমুভাল করছে না অথবা আপনি দেশ ত্যাগ করছেন না ও কারণে আপনারে বাদে এগু রিভিউ করিয়া কইছে ওকে ঠিক আছে আপনার বেসড অন দ্যাট আপনার দয়া হিসাবে ডিসক্রিপশন হিসাবে আপনারে দিলাম বাট ডিসক্রিপশন ইজ অফ কোর্স সব সময় আন্ডার রিভিউ একটা যে কোনো সময় তারা রিভিউ করতে পারে অবশ্যই যেহেতু আপনারা যদি মনে করি লোকা ডিসক্রিপশন লিভ পাইয়া যদি 3 বছর পাইয়া যদি গিয়া 2 বছর গিয়া দেশে রই যাও দেন আইবার সময় অনেক ক্লায়েন্টস আসুন আমরা কইরা যে এয়ারপোর্ট জিজ্ঞা করছে খেতে গেলায় কোন কারণে গেলা ইভেন 2 weeks 3 weeks 4 weeks so regular যদি যাও it may trigger off something but I don't see a problem with that যে পয়সা ফাটাইলে কোনো প্রবলেম পয়সা ফাটানির এই সেই কারণ একটা তো পয়সা ফাটাই দেয় বলি একটা তো হোম অফিসে জানার কথা নাই নাম্বার 1 আর যদিও পয়সা ফাটা আই উড সে নট টু সেন্ড হিউজ অ্যামাউন্টস বা কারণ দেখা যায় তো ইউ আর ইনভেস্টিং ইন বাংলাদেশ এখন যদি দেখা যায় ইফ ইটস ফর ফ্যামিলি সাপোর্ট ফর এক্সাম্পল যে এখন কইরা যে আমার ফ্যামিলি নাই এই সময় তো অ্যাকসেপ্ট করছে না আপনার অ্যাপ্লিকেশন বাট আপনার পজিশন তো চেঞ্জ হইতে পারে সো অ্যাজ লং অ্যাজ যে আপনি ওদেশও বিল্ড করুন ফ্যামিলি লাইফ প্রাইভেট লাইফ তো ডিসক্রিপশন হিসাবে আপনার কন্টিনিউ আশা করি পাওয়ার কথা যদিও আপনার বাংলাদেশের লগে লিঙ্ক থাকে ওকে আর এই এক্সটেনশনের সময় কোনো ইনকাম দেখানি লাগবে কিনা ডিসক্রিপশনাল লিভ টু রিমেইন এক্সটেনশনও ডিসক্রিপশন লিভ টু রিমেইন নো খালি শুধুমাত্র আই থিঙ্ক অ্যাডিকুয়েট মেইনটেনেন্স ইজ ইনাফ যে 18,600 অথবা even the discretionary leave to remain people they are entitled to public funds anyway he public funds So, either but yeah. that public fund gives them a minimum income yeah, a Okay, so minimum minimum income একটা হিসাব আছে but whether the benefitর মাধ্যমে ফাইন আর আপনি কাম করিয়া ফাইন Doesn't matter. it doesn't matter but হিসাব একটা okay থাকে। in respect of getting
ডিসেবিলিটি লিভিং অ্যালাউন্স হাজবেন্ডে আনবার লাগিয়া কিতা লাগবো? Again, adequate maintenance যে আপনি ডিসেবিলিটি লিভিং অ্যালাউন্স হইলে তো আপনার যে 200 18,600 পাউন্ডর এগু থেকে এক্সামশন লাগালো, স্পেশালি যে আপনি কইরা যে আপনার যে অ্যাপ্লিকেন্ট যে স্পন্সর যে তাই হায়ার রেট ডিসেবিলিটি লিভিং অ্যালাউন্স পাইরা, বাট আপনার যে জায়গাত 800 পাউন্ড করি আনুমানিক মাসে পাইরা অ্যাবাউট 200 পাউন্ড ধরি নেই আমরা যে পার উইক, যে 200 পাউন্ড হইলে স্টিল অ্যাডুকুয়েট মেইনটেনেন্স ওটা ফুলফিল করা লাগে। যে এতে দেখা যায় যদি আপনার রেন্ট রেট হকতা করে আপনার হাউজিং বেনিফিটে কাউন্সিল ট্যাক্সে খাবার করিলা, দেন আপনার 200 পাউন্ডস ইনকাম enough. হিসাবে ইজ মোর দেন ইনাফ যে আপনার স্পাউসের আনার লাগে। ওকে, আমি একটু অ্যাড করতাম স্যার এটার লগে, এটা হইল গিয়া যে অফকোর্স ডিসেবিলিটি লিভিং অ্যালাউন্স যেটা ফাইন, এটা লেটার অফিসিয়াল লেটারটা লাগবো, এবং অফিসিয়াল লেটারের লগে ব্যাংক স্টেটমেন্টও একটা দিতে হইব। গত 12 মাসের ভিতরে যে একটা ব্যাংক স্টেটমেন্ট দিলে হইব যে আপনার ডিসেবিলিটি লিভিং অ্যালাউন্সটা গিয়া আপনার ব্যাংকও গিয়া ঢুকের। এটা তো অনেক মিস্টেক করিলেন, দেখা যায় যে ডকুমেন্টস দেন কিন্তু ব্যাংক স্টেটমেন্ট লগে করোবরেটিং ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেন না। অ্যান্ড অ্যাগেইন আরেকটা জিনিস মনে রাখা দরকার, যারা ডিসেবিলিটি লিভিং অ্যালাউন্স অথবা কেয়ারস অ্যালাউন্স অথবা আরও স্পেসিফাইড ইনকাম বেনিফিটস ফাইন, তারা লাগে কিন্তু বাকি যত রিকোয়ারমেন্টস এটা কিন্তু সব স্যাটিসফাই করা লাগবো। ম্যারেজ সাবসিস্টিং আছে কিনা স্যাটিসফাই করা লাগবো। বাংলাদেশও গেছেন যে পাসপোর্টের কপি উপিওটা দিতে হইব, যে বাংলাদেশও গেছেন ফটোগ্রাফস দিতে হইব, কমিউনিকেশন দিতে হইব। এটা শুধুমাত্র ডিসেবিলিটি লিভিং অ্যালাওয়েন্স যারা ফাইন এরা শুধুমাত্র 18,600 দেখানি লাগতো না, কিন্তু বাকি যত রিকোয়ারমেন্টস এইসব রিকোয়ারমেন্টস কিন্তু স্যাটিসফাই করা লাগবো। আদারওয়াইজ দেখা যাইব ইনকামের ক্ষেত্রে আপনি ঠিক আছেন, কিন্তু দেখা যাইব হয়তো সাবসিস্টিং রিলেশনশিপের কারণে না থাকার দেখানোর কারণে হয়তো অ্যাপ্লিকেশন রিফিউজ করতে পারে, অথবা কারেক্ট ডকুমেন্টস না দেওয়ার কারণে ইন টার্মস বইল গিয়া পাসপোর্ট কপি না দেওয়ার কারণে, নিকানামা না দেওয়ার কারণে, অনেকে ম্যারেজ সার্টিফিকেট দিলে নিকানামা দেন না। বাংলাদেশ এটা একটা ট্র্যাডিশন হয়ে গেছে, ব্রিটিশ হাই কমিশন ট্রেন্ড হয়ে গেছে গিয়ে, তারা এখন দেখা যায় যে নিকানামা না দিলে কোয়েশন করে, অলদো নিকানামা ইজ অ্যাকচুয়ালি নট প্রবাবলি এ রিকোয়ারমেন্ট, বাট তারা বুঝে লেগেছে এখন বাংলাদেশের ম্যারেজটারে ভ্যালিড ম্যারেজ হিসাবে ইয়া করতে হইলে 2-3টা ডকুমেন্টস কম্পালসারি। একটা হইল গিয়া নিকানামা, একটা ম্যারেজ সার্টিফিকেট অফ কোর্স। আরেকটা জিনিস হইল গিয়া অনেক সময় দেখা যায় যে ইভেন জাজ হলেও কোয়েশন করেন যে একটা বাংলাদেশের কোনো ডকুমেন্ট দেখে নোটারি পাবলিক যদি না থাকে, জাজ হলে দিস ইজ কোয়াইট আনইউজুয়াল, ওয়াই ইজ ইট notarized? But of course statements or affidavits do not have to be notarized as long as it is an affidavit before a lawyer or a professional person. But again বাংলাদেশের যেহেতু দেখা যায় যে অনেক ডকুমেন্টস সকল আছে, টু বি অন দ্য সেফ সাইড নোটারাইজ করা লাগলে করে লিবা, বাট নোটারাইজ করা কোনো ম্যান্ডেটরি না। ডু ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাড এনিথিং? না, কারণ এই জিনিস হইছে ফর এক্সাম্পল যে কোনো সময় আমরা দিয়া অভ্যাস করি, দেওয়ার পরে কি তো গিয়া তারা এক্সপেক্ট করে যে ওই জিনিসটা থাকতো না দিলে। ক্লাসিক এক্সাম্পল হইল কি ফর এক্সাম্পল যে ফ্যামিলি ভিজিটর অ্যাপ্লিকেশন অনেক সময় আছে, ইটস ম্যান্ডেটরি রিকোয়ারমেন্ট তো আপনার স্পাউসের লাগি সেটেলমেন্ট অ্যাপ্লিকেশনের লাগি ফর এক্সাম্পল দেওয়া একটা অ্যাকোমোডেশন রিপোর্ট। অনেকে কিতা করেন যে কমিশনের হাউজিং রিপোর্ট, অ্যাকোমোডেশন রিপোর্ট যে জায়গা আছে বলিয়া অনেক ফ্যামিলি ভিজিটর অ্যাপ্লিকেশন, কিন্তু এটা দেওয়া ম্যান্ডেটরি না, ইটস নট এ রিকোয়ারমেন্ট অফ দ্য রুল। এখন কিতা করে অনেক জায়গা দেখা যায় রিফিউজ করার সময় এন্ট্রি ক্লিয়ারেন্স অফিসার আই ডোন্ট নো যে জায়গা আছে নি ইনাফ আপনার গড়ের মাধ্যমে there is no housing because আমরা দিয়ে অভ্যাস করি, and that's where we go. থ্যাংক ইউ। আশা করি প্রিয় দর্শক আপনি বোন যিনি প্রশ্ন করেছিলেন আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন। গো টু দ্য নেক্সট কলার অফ দ্য শো। হ্যালো কলার, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম ভাই সাহেব। ওয়ালাইকুম সালাম। ভালো আছেন ভাই সাহেব? জি জনাব, কোকে চাই। আচ্ছা, আমার প্রশ্ন হইল ভাই সাহেব, আমার দুইটা বাচ্চা, আমার ফার্স্টটা বাচ্চা, আলহামদুলিল্লাহ আমার 3টা বাচ্চা ওভার হয়েছে কি, আমি 2টা বাচ্চা দিয়া অ্যাপ্লাই করতাম চাইছিলাম, স্টাম্প মারছিলাম। আমার যে গাবনারে আপনার 25,000 দেখাইছে 22,000। তখন সিলেটের বাজারটারে হইল যে আপনি 25,000 যখন মারছেন না 22,000 মারছে, যে আপনি একটা বাচ্চা দিয়ে ফরুগাও বাচ্চার ওভার হয়ে বাচ্চারা যে মারে দেওয়া করল। ওকে, তখন আমি একটা বাচ্চা আর আমার ওয়াইফে দেওয়া করছি, বিষয় হয়ে গেছি। আমার ছোট বাচ্চারা রয়ে গেছি, বুঝছেন নি? তখন আবার এগেইন আমি সমান জায়গাতে মারছি, মারলে পরও আবার 22,000 মারি দিছে, আবার হয়েছে না, বুঝছেন নি? ওখানকার বর্তমান আরো খানো গেলাম দিয়া সমান মারছি, ওখানে আমার ব্যাংক পয়সা ঢুকাইছে না,
বুঝছেন 1 মাস ঢুকাইছে না ওখান পয়সা কিতা করি আমার ওখানে আমি প্রশ্ন আপনার একটা কথা জিজ্ঞাই জনাব, আপনার ওয়াইফ আর বাচ্চা যে ফলা যে সময় করছিল এরা আইছুন নেই? জি জি এরা ইসুন ওকে, এখন কি হয়েছে? এখন আবার 22,000 দেখাইয়া আপনি আবার অ্যাপ্লিকেশন করছেন নি বাচ্চার লাগি, এক বাচ্চার লাগি? জি 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 করছিলাম আমার পরে হোম অফিসে কইছে হুম, আপনার কইছে তারা যে আবার 22,000 মারি দিছে এর লাগি হইছে না তারা কইছে যে 28 দিনের ভিতরে তোমরা খামের কাগজ খামের কাগজটা দিছিল না আপনারে খামের কাগজ আর ব্যাংকেতে পয়সা মাইছে না গিয়া ওখানে জেলায় তার ধরছে তে তারা ওয়াইটিং আছে আমি ওখানে দেওয়ার লাগছে আমি খাস পাইছি না আমি দিতে পারছি না ওখান বর্তমানে ওকে আরো ওকে গেছিলাম ওকে। আমি আপনার বাচ্চার যে সেকেন্ড যে অ্যাপ্লিকেশন করছেন, আপনার এই বাচ্চার অ্যাপ্লিকেশন রিফিউজ হয়ে গেছে নি? জিও তারা গত সপ্তাহ তারা ফাটাই দিলেছে লেখা দিছে তারা আপনার আপিলও রাইট দিছে নি? আপিলও রায় দিছে না আপিলও কইছে তারা যে আপিল চাইলে আপিলও করতে পারবা বুঝছেন নি আর Okay. নয় এভাবেও করতে পারবা ওকে, থ্যাংক ইউ। সরি আছে, আমরা আজকে আসলে প্রোগ্রামের একবারে শেষ পর্যায়ে আইছি। সো আপনার এগু আসলে পুরোপুরি আনসার দেওয়া হয়তো বা আমি মিস্টার তাহারে কইমু আর কি ভেরি কুইকলি যদি পারেন আনসার দিবার লাগি, বাট তারপরেও যদি আপনার প্রশ্ন থাকি যায় নেক্সট প্রোগ্রামও আপনি ফোন করতে পারেন অথবা পার্সোনালি আপনার নাম্বার লইয়া স্টুডিও থেকে আমরা লগে মারতে পারেন, দ্যাটস নট এ প্রবলেম। আই উইল পয়সা বি আমি আজও কদিন ধরে কষ্ট করলাম লাইন নিলাই পাই না নো প্রবলেম, বাট প্রোগ্রামের শেষ পর্যায়ে করার কারণে টাইমের কারণে পুরো আনসার হয়তো দেওয়া সম্ভব হইতো না, বা আই উইল বি আস্কিং হিম টু গিভ এ ভেরি ব্রিফ এন্ড কুইক আনসার। But you need to briefly tell me exactly what it is. বাচ্চার অ্যাপ্লিকেশন করছেন Yeah. পয়লা 22,000 এজনরে তো আনি দিয়েছেন ওয়াইফের লগে on বাচ্চার অ্যাপ্লিকেশন I don't understand why they are saying 22,000 is not enough, because it's not 22,000 requirement, it's a adequate maintenance requirement for a child to come here as a dependent under 297 or 298. সো এগু থাইন বর্তমানে আমার যে 22,000 স্টিল দেখাইরা তো এই জায়গা তোমার অ্যাডুকুয়েট মেইনটেন্স ডিপেন্ডেন্সি দেখাইতে আমার অ্যাডুকুয়েট মেইনটেন্যান্স হইতো নট যে আপনার 22,000 অ্যামাউন্ট যেটা দেখাইরা। But I think this case যদি enough income তাই না 22,000 even যদি থাকিয়া থাকে আর কি, তাইলে this case should be appealed because আসলে কিন্তু appendix FM এ যদি ফার্স্ট জন হুরুতা এখন বাদ বাকি 4 জন রইছেন নির্দেশ কতজন রইছেন ওটা হইছে কতজনের অ্যাপ্লিকেশন করছে কতজন একজন আমরা বুঝা মতো তাই একজনের অ্যাপ্লিকেশন করি একজন আনসন ওয়াইফের সঙ্গে আর আরো জনের লাগি অ্যাপ্লাই করছেন, দ্যাট মিন্স আরো হয়তো 3 জন রইছেন। তো ইলা হইলে তো ডিপেন্ডেন্ট যে চিলড্রেন দেখাইতা ফর এক্সাম্পল লাস্ট ওয়ান হইলে মনে করে যে ডিপেন্ডেন্সি দেখাই আর ইলা, বাট ইফ দে গোনা অ্যাপ্লাই ফর দিস এটা একটু কমপ্লেক্স আছে বুঝাইতে হইলে যে সময় লাগবে। ওকে, থ্যাংক ইউ। প্রিয় দর্শক, আপনি যিনি প্রশ্ন করেছিলেন প্লিজ আপনি যদি সুযোগ পান তাহলে নেক্সট প্রোগ্রামে কল করেন অথবা আমাদের স্টুডিওতে নাম্বার নিয়ে তারপরে আমাদের সাথে sorry I've been told that do we have 5 minutes last minute sorry we don't have 5 minutes প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছিলেন এটিএন বাংলার আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ল অ্যান্ড জাস্টিস। আপনাদের যাদের প্রোগ্রামে যারা কল করেছেন ইনক্লুডিং মিস্টার তাহের বিং হিয়ার, আই উড লাইক টু থ্যাংক এভরিবডি অ্যান্ড প্রিয় দর্শক আপনারা আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আপনাদের ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। খুদা হাফেজ, do take care of yourself and goodbye.